Good morning, High Representative. Morning. Morning. Morning, sir. Yeah, how are you? What can you tell us about your trip to Kyiv? What's been the most impressioning moment? Yes, we are going to discuss about Ukraine once again. I will debrief the Foreign Affairs Council of the travel to Ukraine together with the President of the Commission. We have witnessed what's happening there and the brutal aggression of the Russian troops against the civilian population. How really impressed we came back after what we have seen, and we have really, you can go to Kyiv. Go to Kyiv as much as you can and witness. We have opened our delegation there. We are going to discuss how we can support better the Ukrainian people and also how we can support International Criminal Court. I've just been meeting with the General Prosecutor, Mr. Khan. We will provide as much support as we can through our mission to the prosecutors, both the Ukrainian prosecutor and the ICC prosecutor. We also will discuss about other issues, the global gateway, for example, how we can better partner around the world with our like-minded countries, how we can support them in order to face the economic crisis which is coming, because everybody will have to face the consequences of this war, not of the sanctions, of the war, in terms of price increased on energy and food. And this is more or less what we are going to do today. When has the time come for an embargo on Russian oil, and what do you expect from today's visit of the Look, sanctions are always on the table. Discussing about Ukraine means certainly to discuss about the effectiveness of our sanctions. The one has already been decided, and certainly ministers will discuss about which are the further steps. Mr. What do you Commissioner, expect today Moldova and Georgia will receive questionnaire from you. How important step is from your side, and what will be the next? The next will be the normal procedure, as we did with Ukraine. The Commission will send a questionnaire. President von der Leyen went to Kyiv to personally give the questionnaire to President Zelensky. Same thing will happen with these two other states who has been presenting their candidacy. What expectation do you have for the visit of the Austrian Chancellor? To be sent for Ukraine, they say they're expecting a big battle in the east. Yes, Big weapons. yes. I'm afraid the Russian troops are massing on the east to launch an attack into Donbass. The Ukrainians are very much aware of that. So I'm afraid that the next day the war will increase on the Donbass. What expectation do you have for the visit? I heard you. What expectation do you have for the visit of the Austrian Chancellor? Let's see. And sir, the Russians have criticized you for saying the battle would be won on the battlefield. Do you still believe that will be the case? Would you still say that? Normally the war have being won or lost in the battlefields. Yes. Mr. Commissioner, is Thank you. European countries ready to? And Moldova's European perspective, do you support? Yes, certainly. We support the European perspective of Moldova. Is European countries ready to make political decisions toward these three associated I countries? already told you the normal procedure will be starting as soon as possible, as we did with Ukraine. Thank you. It's important political decision. Est-ce que tu veux?
ნორმალური პროცედურა ეს არასწორი არის. ნორმალური პროცედურა არ არსებობს ეგეთი თარგმანი. Doesn't work here. Can I put it to my mobile first? Check out binnenkomt. Normal procedure. სტანდარტული. 1, 2. Ja, moet de batterij, is de batterij? Nee, de batterij plaatsen. Pak een ander. In twee. 1, 2. Ah, andere frequentie pakken. Ja. Mag niet. Hier zegt niet eens. Ik heb geen bril op, ik kan er gewoon aan draaien. Hè?
máte? Dobře, co vy? No, tak teď jsem přijel. Tam, že jste nám to bylo tak. Vy máte rovnou nějaký novináře s sebou, že jo? No, takže bychom to udělali tady na rožku, aby oni si k tomu mohli míst. Jo, takže počkáme nejvíc. Dělali bychom to hned tady na rohu, protože oni by ty novináře nepustili dovnitř letím. Ahoj, ahoj. Česká nebude. Děkuju. Česká nebude, ahoj. Česká nebude. Jdete si udělat dorsné. Co je teď? To můžeme udělat tady na rohu, a já vás pak vezmu na to. Potom na vás. Potom se vrátím. Ale pak na kameře. Tak je to bez doorstepu? Tak jo, tak já teda jdu. Jo. Hello, hello, hello. Embargo on Russian oil. Sorry again? What needs to happen in Ukraine for a European embargo on Russian oil? The question is, what needs to happen in EU to have an embargo on oil and gas and other commodities? So what's the EU waiting for? That's the debate of EU states, you know. So Czech Republic is for the possible toughest sanctions we can implement on Russia. So, Minister, today yes. Moldova and Georgia will receive questionnaire from you. Yeah. The same happened in Ukraine, in Kiev. Yes. How important the political decision will be made? It is very important. We have to support Ukraine, Moldova, Georgia in their European aspirations. And we now see that Ukrainians are literally fighting for the European aspirations. So for me, for Czechia, I feel as a responsible to support them as much as possible. The Austrian Chancellor is visiting Sorry. in Moscow today. Do you have any expectations on it? The Austrian The Austrian Chancellor is visiting President Putin in Moscow today. Yeah. What kind of expectations do you have from the country? Let's see what will he say after that meeting. I understand that we have to do any kind of attempt which would lead to at least some easing of the situation, and if he will be able to get at least some humanitarian corridors, I will be happy for that. On the other side, don't be naive. Putin is a perpetrator of this horrendous war crime and those atrocities, and he should be punished for that. Yes. We are lobbying for that as a Czechia. We are lobbying for that. I don't know what the result of that lobbying might be. It's up to Commission, but we are doing our best. Do you think that there is time to make political decision? Because the threats from Russia, because the ongoing process, it's a political decision, to make steps. Yes, of course. It is a political decision, and we are having this debate in the EU, and I understand there are member states who are much more reluctant. So for me, it's a task to explain them the importance of this unity. So. Minister, yes. you say what's going on in Ukraine is genocide. Is that a word that you use? I'm not lawyer to qualify things, which is a definition for lawyers to make. But obviously, what we see, it's a concerted effort to kill as many as possible Ukrainians there is, to bring them into Russia, maybe change them into Russians. We have seen that outrageous article who was describing the basically necessity for the Ukrainization of Ukraine. So I think we are pretty close to that. Yeah. Minister, what is prosecutor come to? Sorry? What is prosecutor come to? I wasn't there, so I'm not able to reply. Yeah. Okay. Goodbye. Goodbye. Thank you, ladies and gentlemen. Já jdu s těma novinářema, ještě se uvidíme.
Was muss passieren, damit sich die EU endlich bei einem Embargo gegen russisches Öl einigt? Ja, wenn Sie mir sagen würden, dass wenn wir dieses Embargo beschließen, dass dann der Krieg aufhört, da zweifle ich dran. Also, wir machen jetzt Kohle. Das sind 8 Milliarden. Steht im Paket. 5. Paket, 6. Paket läuft die Debatte. Wir werden uns auch auf die 2 anderen Sachen konzentrieren müssen in der Diskussion, nämlich Gas und Öl. Was ich höre, und das, glaube ich, hören Sie ja auch,
dass alles nicht so ohne ist. Wir müssen wissen, dass wenn in Deutschland wirklich ein großer Schlag gegen die Industrie kommt, dass das nicht nur Auswirkungen hat auf Deutschland, und ich bin sogar überzeugt, dass Deutschland mit der Stärke, die Deutschland hat, dass das durch Kurzarbeit und andere Maßnahmen ausgeglichen werden kann. Aber wir müssen auch daran denken, dass das überschwappt auf ganz Europa. Das ist also nicht eine Sache so oder so. Aber wenn jeder wüsste, dass damit Putin aufhören würde mit dieser Barbarei, ich glaube, dann wäre es einfach. Aber ich sage Ihnen, das ist mein Gefühl, auch wenn wir das täten oder schon getan hätten, wären wir noch immer in derselben Situation. Das ist das, was uns so aufreibt. Und Sie wissen auch, dass dieser Putin ein Mensch ist, der eben Nuklearwaffen zur Verfügung hat. Aber wenn das ist österreichische Bundeskanzlers. Was erwarten Sie von der Reise des österreichischen Bundeskanzlers? Ja, alles Gute. Also das Problem ist ja, dass wir nur ein Gespräch mit Putin haben können über einen Waffenstillstand oder ja, Waffenstopp, wenn auch Putin einsieht, dass er Ruhe einbringen muss, dass er nicht, wie gestern wieder sein Bluthund Kadyrov gesagt hat, alle Städte in der Ukraine werden angegriffen, werden zerschlagen. So geht das ja nicht. Und wir können doch nur noch Vertrauen, ich weiß nicht, ob noch 1 Millimeter Vertrauen besteht, aufbauen, wenn Putin auch wirklich zeigt, dass er zu einem Resultat kommen könnte. Wenn das möglich ist, muss er sagen, okay, jetzt wird nicht mehr geschossen, nicht mehr gebombt auf die Ukraine. Erst dann kann man, glaube ich, ernsthaft über eine Waffenruhe und über eine diplomatische Lösung reden. Aber wenn weitere Sanktionen keinen Erfolg garantieren, ja, was ist dann die Alternative? Ja, wir sind in einem sehr, sehr schwierigen Prozess. Wenn Sie mir vor 2 Monaten gesagt hätten, die Europäische Union als Friedensprojekt müsste eintreten, dass es das Wichtigste, was es gibt, sind jetzt den Ukrainern Waffen zur Verfügung zu stellen, dass sie sich wehren können. Der Außenminister der Ukraine war bei uns, Außenminister in der NATO, und hat gesagt, Putin braucht eine Trophäe für den 9. Mai, für diese Siegesparade. Und er wird alles tun, damit er den Donbass aus seiner Sicht, wie er sagt, befreien wird. Er wird also den Donbass brauchen, natürlich vielleicht auch Mariupol und diese Brücke dann zur Krim. Das ist extrem, extrem schlimm. Aber er hat mir gesagt, der Herr Kuleba, dass in den nächsten 3 Wochen in Donbass etwas entstehen würde, das dem Zweiten Weltkrieg ähnelt. Das wird ein sehr, sehr harter Kampf werden. Und wir als Europäer hier haben den Ukrainern nicht zu sagen, wie sie ihr Land sich in diesem Land wehren, wie sie es verteidigen. Aber eins wissen wir, sie verteidigen nicht nur ihre Freiheit. Sie verteidigen auch die Demokratie, die Werte, die auch unsere sind. Wenn das so hingenommen würde in der Ukraine, dann sage ich Ihnen, dass es nicht aus der Luft gegriffen ist, dass dann später andere dran sind und andere heißt auch wir. Okay? Herr Asselborn, eine Frage noch zu Frankreich. Sind Sie besorgt, dass mehr als 50% in Frankreich pro Putin und anti-Unterschein gewählt haben? Ja, sehr besorgt. Also ich glaube, in Frankreich, wenn man gestern zugehört hat, in Luxemburg, wir sehen ja auch französisches Fernsehen, also hat man klar gesehen, die sind in einem Art politischen Bürgerkrieg. Sie wissen auch, dass im Resultat die Rechtsextremen mehr als zweimal so viele Stimmen bekommen haben als in Deutschland. Sehr, sehr besorgniserregend. Und ich glaube, jetzt wird die Le Pen das machen, was sie schon angedeutet hat. Es wird ein Referendum gegen Macron werden, aus ihrer Sicht. Und Macron wird eben auf die Republikaner, also die republikanische Reaktionen wird ersetzen. Und das wird ja eine ganz schlimme Auseinandersetzung. Ich hoffe, dass es so ausgeht, dass wir keine Le Pen in der Europäischen Union als französische Präsidentin haben, denn das wäre nicht nur ein Umbruch in Europa als ein Werteprojekt, ein Friedensprojekt, sondern das würde uns total, glaube ich, in der Essenz der Europäischen Union auf eine andere Schiene setzen. Das müssen die Franzosen verhindern. Das ist das Allerwichtigste, glaube ich.
Would you support the embargo on that? You never stop and talk to us. No. Come stai? Good morning. So today we will continue to discuss the Russian aggression in Ukraine. We have seen horrible scenes in Ukrainian towns that remind us of Vukovar and Srebrenica. Proper investigations of war crimes is needed, and those responsible must be held accountable. We just met with our ICC prosecutor and gave full support to his work on that issue. We will also discuss sanctions, further assistance to Ukraine, and their impact on economy, including on food suppliers. Of course, we will also address the refugees and our support. I will also mention and stress the importance of stability in the Western Balkans. Bosnia and Herzegovina is in a deep political crisis, and legality and the integrity of the next elections must be ensured in reformed election law. Following the recent elections, we expect from Serbia to pursue the foreign policy that is in line with EU values and principles. I also look forward to discussing the global gateway strategy, especially for our neighbors. Thank you very much. Minister, can I ask a question? Today here, Georgia and Moldova will receive questionnaire regarding to application EU membership. Will you support these three countries' European perspective for Ukraine, Georgia and Moldova? In general, we support all the countries, and so it's our agenda, and we'll be discussing on that. Do you see that these countries' place in EU family? What do you think now in this situation? Every country which wants to be part of the family and the fulfilling of all criteria are welcome to the European Union. Thank you very much. ¿Qué tal? ¿Contigo? De aquí me oyes, ¿no? Sí. Vale. Buenos días, venimos a un Consejo de Asuntos Exteriores que va a estar muy marcado por la situación en Ucrania. Acabamos de tener un desayuno con el fiscal de la Corte Penal Internacional, en el que España ha expresado una vez más su apoyo a que se investiguen los crímenes cometidos en Ucrania, que se llegue hasta el final. Somos ya 41 estados, y también para movilizar a la ley contra la guerra de Vladimir Putin. En la sala, tras el apoyo y la adopción del quinto paquete de sanciones, seguiremos analizando
cómo podemos encontrar nuevas fórmulas para evitar que Vladimir Putin siga financiando su guerra con capitales europeos. Analizaremos también la situación militar y cómo podemos apoyar al ejército y al gobierno ucraniano para que siga existiendo una Ucrania libre y soberana. Y habrá otros temas, por supuesto, de interés, Balcanes y la muy preocupante situación en Mali y en Libia, porque tampoco hay que olvidar la frontera sur de la Unión Europea. ¿Es imprescindible aplicar ya sanciones al petróleo ruso y espera que se trate hoy aquí? Vamos a analizar esa situación, sin duda, y hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, evitar la financiación de la guerra de Vladimir Putin con dinero y fondos europeos, y al mismo tiempo también hay que pensar en los ciudadanos europeos y en la necesidad de no desestabilizar a ciertos países cuya estructura energética pues ha estado tradicionalmente muy unida a Rusia. Yo estoy seguro que esos dos parámetros van a estar ahí y desde luego España será solidaria en las decisiones que se tomen en el marco de la Unión Europea. ¿Qué le parece? ¿El viaje del canciller austriaco a Moscú es apropiado ir ahora? No espero gran cosa de ese viaje. Vladimir Putin ya ha dado muchas muestras de que no quiere diálogo, sino simplemente la guerra, pero por supuesto todo aquello que sea tender puentes y darle una posibilidad al diálogo, a pesar de mi total escepticismo sobre los resultados, ¿por qué no? Ojalá me equivoque. Muchas gracias. Hi, Naomi. Naomi, do you want to far ahead? Maybe we could let her through there if you could. Yes, Ireland has maintained for quite some time that we need to take a maximalist approach to sanctions to offer the strongest possible deterrent to the continuation of this war and brutality, and that should include, in our view, oil. We know that that's very difficult for some member states, and we have to keep a united position across the EU. But certainly we now have coal as part of a sanctions package. We know that the Commission is also now working on a future package that we hope we can see soon that will involve oil as well. And the European Union is spending hundreds of millions of euros on importing oil from Russia. That is certainly contributing to financing this war. And in our view, we need to cut off that financing of war, even though it creates huge challenges and problems for the EU to solve together. Just one more for now, just one more for now. What's realistic that could be done today? Well, we'll have to wait and see. We'll see what the Commission says, but I know that the Commission, and we've heard this from the Commission President, they are now working on ensuring that oil is part of the next sanctions package. And we believe the sooner that can happen, the better. Okay. Yeah, we're very frustrated, and I think we're not the only country that's frustrated. The European Commission has essentially been delaying funding for the Palestinian Authority, which is worth over 200 million euros, and that's 2021 funding. And we don't believe there is any justification for any further delay in terms of making that funding available. We have enough problems in the world without creating more. By not funding the Palestinian organisation who desperately need to provide supports for their own people. So I hope we'll see some progress on that issue today. Certainly I'll be speaking on it. Thanks for now, guys. Thanks for now. Yes, good morning. I'm looking forward to a very important meeting of foreign ministers in the EU. What we are going to do is to keep increasing pressure on Russia to stop the war. We are already discussing a six package of sanctions, and from the Danish side we will be willing to go as far as we can, find consensus on sanctions, including also on energy. I'm very pleased with the fifth package that we have now, seaports, land transportation, jet fuels and other things included in the sanction package. So this is a very important meeting where we can see how we can increase costs for Russia for the war they are doing, and also see how we can support Ukraine even more. Minister, today Georgia and Moldova will receive missionary from EU. So that President Ursula von der Leyen
Iran with this question, how important that EU leaders make political decisions towards these association countries? Well, it's very important that we partner strongly with the democratic European countries. Back in 1993 in Copenhagen, we adopted the Copenhagen criteria, and we want to help our partner countries, our neighbors, to fulfill this. We will work as hard as we can to achieve the European dream that they are reaching out for. So Denmark is clearly investing a lot. It goes for countries, of course, like Georgia and Moldova, countries in the Western Balkans and so on. So we want to ensure that any democratic country belongs to the countries and democracies of Europe. How long can it last? We very much support the process as the Commission has proposed to us to make sure that we... No, I think everybody knows that if you want to become a candidate country, you have to, of course, live up to the Copenhagen criteria, and that means that you're going to look into any aspect on your democracy, on your rule of law system, on fighting corruption, on respect of human rights, on well-functioning economy. All of these things are very important. What I can say is that we will help our neighbors. We will partner with them so they can reach out for the European dream that they're aiming for. EU is a partner for peace, for democracy, for rule of law in the whole of Europe. Så bare lige et statement på dansk. Jeg har godt set i den danske debat, at der er en masse myter om, at der skulle være en diskussion om, man skulle have en overnational EU her, man skulle ændre traktaten. Der vil jeg gerne slå fast, at her i Luxembourg, sammen med mine udenrigsministerkolleger, der er ingen europæiske lande, som taler om, at man skal gøre forsvarssamarbejde overstatsligt og opgive kontrollen med ens forsvar. Men jeg også gerne slå fast, at hvis det overhovedet skulle ske, sådan et fuldstændig hypotetisk og tænkt eksempel, sådan en myte, der kører, så vil det jo være sådan, at jeg kan garantere for, at regeringen vil sætte det til folkeafstemning, og vi vil anbefale danskerne i sådan et hypotetisk tilfælde at stemme nej. Det er jo sådan, at EU's forsvarssamarbejde grundlæggende er mellemstatsligt, og det vi gør, det er at samarbejde med vores egne forsvar om at løse forskellige sikkerhedssituationer i og omkring Europa, i vores nærområde. Og det er det handler om. Men skulle der komme et sådan forslag, som ikke er på bordet, jamen så vil vi garantere, at der vil komme en folkeafstemning, og Socialdemokratiet og regeringen vil, hvis sådan en hypotetisk situation skulle opstå, vil selvfølgelig anbefale danskerne at stemme nej. Men der er ingen europæiske lande, jeg er sammen med mine kolleger her i Luxembourg, som vil opgive kontrollen med deres eget forsvar overladet til en EU her. Det er simpelthen ikke på tegnebrættet. Det er en myte, og det er vigtigt at slå fast, at sådan en myte, dem har vi hørt mange af, men det betyder ikke, at de er sande. Tværtimod. Og skulle der overhovedet komme på tegnebrættet, jamen så vil vi have en folkeafstemning, og vi vil stemme nej til et sådan overnationalt EU-forsvar. Tak. What needs to happen? Well, everything that needed to happen already happened. I can tell you. The only thing that I'm happy about is that European Commission was very clear that we're starting to work on sixth package with oil options. That means that the work has already begun on bringing the consensus together, and I hope that this time it works. Again, to answer your question about what needs to be done, it's best to go to Kiev, go to Irpin, go to Bucha and see for yourself. Why do we need to impose the sanctions? What do you think about the Chancellor's visit to Putin? Look, I've seen a lot of effort by many leaders and by Emmanuel Macron to try and see whether they can talk to the guy. I personally have no reason to believe that he's talkable, apart from legal debate about his responsibility in the whole process. Yes. Georgia and Moldova. What can you tell us about this? This is important and step forward to receive candidate status. And what about political decision of it?
Well, I think that, first things first. Ukraine did a enormous job of breaking this barrier that 3 countries could not step over. But it's paying a huge price for that. Blood price. Every day people are dying for that. So I think it needs to be appreciated, really, what has been done in order to achieve this. And I hope that the partners in the Eastern Partnership countries join in on the sanctions, join in the support to Ukraine, and join in the condemnation of what Russia is doing. And what about new perspective of this 3 countries trio? Well, I think that the first steps are being taken as we speak. And do your country support? Yes. Do you think that European Union countries are ready to make political statements towards these 3 countries? Look, the political statements that could have been made, I think that they are already made. It means that the only thing that we could expect of is offering an official candidate status, beginning with Ukraine, and I'm advocating for that. Apart from that, there are procedures, and the procedures have to be followed in order not to create a second tier or anything status. It is a quite technical, bureaucratic process that has to be followed through. I can tell you that Lithuania is ready to assist with our knowledge about our, how did we do it, and we'll stand by all 3 countries in order to support them. I mean, I'm expecting that, but it's more difficult than that. Okay, thank you. Thank you. Wir müssen damit rechnen, dass die Brutalität des Krieges in der Ukraine noch zunimmt. Wir haben den starken Eindruck, dass Putin gerade die gesamte militärische Macht in den Osten wirft. Die Bilder in Butscha sind uns unter die Haut gegangen und es ist genau vor diesem Hintergrund, dass Bundeskanzler Nehammer dieses Wochenende in Kiew war und heute in Moskau ist. Die Entscheidung für den Besuch ist nach dem Gespräch mit Präsident Zelensky gefallen und nach Kontakten mit Bundeskanzler Scholz, Präsident Erdogan, den Spitzen der Europäischen Union, von der Leyen und Charles Michel. Und es geht einfach darum, dass wir keine Möglichkeit ungenützt lassen wollen. Jede Chance ergreifen müssen, um die humanitäre Hölle in der Ukraine zu beenden. Und da geht der Bundeskanzler mit sehr klaren Botschaften humanitärer Art und politischer Art hin. Jede Stimme, die dem Präsidenten Putin verdeutlicht, wie die Realität sich außerhalb der Mauern des Kremls wirklich darstellt, ist keine verlorene Stimme. Das heißt, Diplomatie beginnt, wenn die Waffen beruhen. Was hat sich jetzt verändert? Warum heißt ausgerechnet jetzt Kanzler Nehammer zu einem Kriegsverbrechen? Also ganz klar, ich könnte den Präsident John F. Kennedy zitieren, der gesagt hat, wir dürfen nie aus Angst verhandeln, aber dürfen nie Angst haben zu verhandeln. Und ich glaube, das ist auch hier, die Diplomatie hat nie geendet. Es haben ja alle möglichen Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union laufend telefonisch Kontakt mit ihm gehabt, zum Beispiel auch der luxemburgische Premierminister Xavier Bettel. Also das ist etwas, und wir wissen doch alle, es macht einen Unterschied, wenn man von Angesicht zu Angesicht, Auge in Auge einem sagt, wie die Realität sich wirklich darstellt. Dass dieser Präsident den Krieg moralisch de facto verloren hat, dass er sein Land in Isolation führt, dass es hier auch eine ganz klare völkerrechtliche Verantwortung gibt und dass die Weltgemeinschaft darauf schauen wird. Ich komme ja gerade von einem Gespräch der EU-Außenminister mit dem Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofes. Hier wird auch da kein Stein auf den anderen bleiben. Es wird alles umgedreht und ja, die Mühlen der internationalen Gesetzgeber und Gerichtsbarkeit mahlen langsam, aber sie mahlen. Fanate produzieren aber keine TV-Bilder. Laufen wir hier nicht Gefahr, Putin einen TV-Stand zu ermöglichen? Es ist nichts ausgeschlossen natürlich, aber an sich haben wir den Besuch so besprochen, dass es hier ein ausschließlich 4-Augen-Gespräch gibt, keine Medien und danach auch keine Pressetermine. Das heißt, aus unserer Warte ist alles getan, damit es hier eben nicht missbraucht wird. Und ich glaube, er sollte selber ein Interesse haben, dass ihm jemand die Wahrheit sagt und er wirklich erfährt, wie es draußen sozusagen abspielt. Und ich glaube, das ist notwendig. Das sind wir uns selber schuldig. Wenn wir Menschenleben retten wollen, wenn wir diese humanitäre Hölle in der Ukraine beenden wollen, dann dürfen wir keine einzige Möglichkeit ungenutzt lassen. Einige Ihrer Kolleginnen und Kollegen heute scheinen nicht sehr glücklich zu sein mit diesem Besuch. Wurden noch nicht vorab informiert.
Hat Österreich hier die Einheit der Europäischen Union zerstört? Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Es haben zahlreiche Gespräche im Vorfeld stattgefunden. Wir haben nicht alle 27 oder alle 26 informieren können. Aber mit den wesentlichen Partnern habe ich gesprochen, hat der Bundeskanzler gesprochen und es gibt überhaupt keinen Zweifel, wo Österreich steht. Von Anbeginn dieser Krise an stehen wir ganz klar auf Seiten des Völkerrechts, ganz klar auf Seiten der Europäischen Union. Und ja, wir haben das 5. Sanktionspaket beschlossen. Es werden noch weitere Sanktionen folgen müssen, weil wir müssen uns leider Gottes vor Augen führen, dass dieser Krieg vermutlich noch an Brutalität gewinnen wird. Und daher ist es genau jetzt notwendig, dass man alles versucht, dass dem nicht so ist. Viele Jahre lang ein Diplomat im Ziel des Kanzlers nicht genauso behandelt. Absolut. Und einfach Danke. zu Gas und Öl. Glauben Sie, Schönen guten Morgen. Wir wachen jeden Tag leider mit neuem Schrecken auf. Jeder neue Kriegstag bringt neue Abgründe ans Tageslicht. Ehemalige friedliche Orte werden zu Orten des Schreckens. Mariupol, Butscha und viele, viele andere. Und daher ist es heute so wichtig, dass wir gemeinsam mit dem Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs darüber gesprochen haben, wie alle Beweise jetzt gesichert werden können mit Blick auf Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, um diese Unmenschlichkeit zur Strafe zu bringen. Das bedeutet auch eine intensive Unterstützung von europäischer Ebene. Wir haben daher als deutsche Bundesregierung bereits vor einigen Tagen 1 Million Euro zusätzlich für den Internationalen Strafgerichtshof bereitgestellt, um diese Ermittlungen jetzt auch vor Ort durchführen zu können, arbeiten auch stark mit nationaler Unterstützung bei der Beweissicherung mit dem Internationalen Strafgerichtshof zusammen. Es macht mehr als deutlich, diese furchtbaren Bilder, das furchtbare Schrecken, was wir tagtäglich sehen, dass die Ukraine weitere militärische Unterstützung braucht, um sich wehren zu können. Das machen wir gemeinsam mit unseren internationalen Partnern, gemeinsam mit unseren europäischen Partnern stellen wir weitere Millionen zur Verfügung über die European Peace Facility. Aber was klar ist, die Ukraine braucht weiteres militärisches Material, vor allen Dingen auch schwere Waffen. Und jetzt ist keine Zeit für Ausreden, sondern jetzt ist Zeit für Kreativität und Pragmatismus, um gerade mit Blick auf Fragen wie Ersatzmaterialien, Ausbildung gemeinsam die Ukraine schnellstmöglich zu unterstützen. Darüber hinaus ist dieser Angriffskrieg, ist dieser völkerrechtswidrige Angriffskrieg auch ein Angriff auf die Kornkammer dieser Welt. Wir erleben, dass bereits jetzt die Nahrungsmittelpreise weltweit in die Höhe schießen, dass sie explodieren. Wir wissen, was das für fatale Folgen auf der ganzen Welt haben wird. Die Vereinten Nationen gehen von 47 Millionen mehr hungernden Menschen auf der Welt aufgrund des russischen Angriffskrieges aus. Daher ist die globale Unterstützung mit Lebensmitteln eine der Hauptprioritäten von der Europäischen Union und gerade auch von der deutschen Bundesregierung. Ich werde heute Abend in den Sahel reisen, um unter anderem auch über die Frage Lebensmittelsicherung in Afrika gemeinsam mit den Akteuren vor Ort zu sprechen. Frau Ministerin, was muss passieren, damit sich Deutschland dazu durchringt, auch ein Embargo auf russisches Öl zu unterstützen? Wir haben gemeinsam als Europäische Union gerade letzte Woche besprochen und beschlossen, dass wir aus allen fossilen Energieimporten aus Russland gemeinsam als Europäische Union aussteigen. Wir haben als deutsche Bundesregierung bereits deutlich gemacht, dass es einen Komplettausstieg aus fossiler Energie geben wird, beginnend bei Kohle, dann Öl und Gas. Und damit das gemeinsam in der Europäischen Union umsetzbar ist, brauchen wir einen gemeinsam abgestimmten Plan, aus den fossilen Energien komplett als Europäische Union aussteigen zu können. Frau Baerbock, wie besorgt sind Sie über die Wahlen in Frankreich, wo sich jetzt mehr als 50% Pro-Putin-Parteien und Anti-Parteien gewählt haben? Als deutsche Außenministerin kann ich mich und äußere ich mich nicht zu nationalen Angelegenheiten, aber als Herzenseuropäerin ist es mir ein Herzensanliegen, dass wir gerade in diesen Zeiten gemeinsam als Europäerinnen und Europäer stark zusammenstehen.
Wir haben heute mit dem internationalen Chefankläger, mit dem Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs darüber gesprochen, dass wir alle Beweise sichern müssen, die es in der Ukraine gibt. Wir haben massive Anzeichen auf Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, weswegen die Ermittlungen jetzt auch aufgenommen worden sind. Am Ende müssen Gerichte darüber entscheiden. Aber für uns ist es zentral, alle Beweise jetzt zu sichern, um diese Verbrechen zur Anklage bringen zu können. Ist die Reise des österreichischen Bundeskanzlers nach Moskau ein Fehler in Ihren Augen? Es gibt eine absolut klare gemeinsame europäische Haltung, dass wir auf allen Kanälen, ob man spricht, ob man telefoniert, ob man sich in der Presse äußert, dieser russischen Regierung, dem russischen Präsidenten klar und deutlich macht. Unverzüglich muss die Bombardierung der Ukraine aufhören. Unverzüglich muss aufhören, dass unschuldige Menschen, dass Familien bombardiert, erschossen, ermordet werden und dass diese Belagerung von Städten, die ein Aushungern von Städten bedeutet, sofort beendet werden. Und das müssen alle Europäer klipp und klar zu jeder Minute deutlich machen. Vielen Dank. Frau Spiegel, noch einmal als Ministerin, wurde ja Rückfrage gelegt. Good morning. As you know, we are going to discuss Ukraine again. And I'm going to brief my colleagues on my recent visit to Odessa on the 3rd of April and also the efforts of Greece to transfer humanitarian aid, not only to Odessa, this I have done already, but also to Mariupol, on which we are finding extremely difficult due to the problems created by Russia in allowing us to transfer this humanitarian aid. But also we are going to discuss the Western Balkans and Libya, and I'm going to ask my colleagues to hurry on this, because unless the European Union acts, and acts now, we are running the danger of this becoming theaters of the main crisis we are facing in Ukraine. As a final remark, I would like to say that this is a crisis referring to our values, to our core values: democracy, territorial integrity, human rights, rule of law. And we have to take a clear position on all fronts. Thank you so much. Sorry, say again. And other things included in the sanctions package. Our view is that the ICC is the institution well equipped. It has the legal basis. And so my view is that they should pursue this. What is the EU doing to help make sure that the perpetrators are apprehended? My sense from the breakfast is that each of the member states is truly committed to make sure justice is being done, to make sure that we do justice given the horrible images and the clear crimes that we've all seen on television that are truly appalling, but that hopefully will all also make sure that we're all dedicated to accountability, to make sure that we all show perseverance in putting those responsible to justice. That was the sense that I also got from all my colleagues and from the EU. So let's make sure we deliver. So we want to ensure that any democratic country belongs to We very much support the process as the Commission has proposed that to us, to make sure that we do justice to the geopolitical reality that we currently face. The Commission has articulated that it will come up with proposals, and as the Netherlands we have said that we will look diligently into the proposals the Commission will table. Minister, are you worried about the elections in France where more than 50% voted for pro-Putin and anti-Putin parties? Well, it's in my view, it is up to the citizens of each of the member states to elect their governments. And what I always say, in generally speaking, is that I hope that people will vote, because what we see now in Ukraine is that a democratic government is under attack. And it makes all of us realize the tremendous importance of democracy, of human rights, of the rule of law. And therefore, I would say to all citizens of all countries,
make sure you keep your democracy in place and make sure you vote. How people vote, that is not up to me. Does the Netherlands support the bid by Finland and Sweden to join NATO? Sorry, say again. Does the Netherlands support the bid by Finland and Sweden to join NATO? We've always said that it is first and foremost to countries themselves to decide whether they would want to join NATO. So it is first and foremost up to Finland and up to Sweden. I've said it before, and I'm more than happy to repeat it here, that after a country has made that decision, of course NATO will have to look into it, but we will look into that as the Netherlands with an open view. Last question. My view is, and will continue to be, the Netherlands' view will continue to be that we have to make sure that we put Ukraine in the best possible position to win the war and to be in the best possible position at a negotiation table. And that requires two things. One, to make sure they are as strong as possible on the battlefield, because that will be translated into power at the negotiation table. Secondly, that sanctions are truly being felt by the Russian regime and in Russia at large. And therefore, we do need to make sure, as a European Union and as an international community, that we will continue to raise the bar in terms of sanctions. So for us, all options will stay on the table. We're happy to look into ports. They are now part of the fifth package. We're happy to look into all other aspects, including energy, as long as we make sure we keep the unity within the European Union. Thank you. Very clear that we're starting to work on the sixth package with oil options. Good morning. So today we will continue to discuss the Russian aggression in Ukraine. We have seen horrible scenes in Ukrainian towns that remind us of Vukovar and Srebrenica. Proper investigations of war crimes is needed, and those responsible must be held accountable. We just met with our ICC prosecutor and gave full support to his work on that issue. We will also discuss sanctions, further assistance to Ukraine, and their impact on economy, including on food suppliers. Of course, we will also address the refugees and our support. I will also mention and stress the importance of stability in the Western Balkans. Bosnia and Herzegovina is in a deep political crisis, and legality and the integrity of the next elections must be ensured in reformed election law. Following the recent elections, we expect from Serbia to pursue the foreign policy that is in line with EU values and principles. I also look forward to discussing the global gateway strategy, especially for our neighbors. Thank you very much. Minister, can I ask a question? Today here, Georgia and Moldova will receive questionnaire regarding to application EU membership. Will you support these three countries' European perspective for Ukraine, Georgia and Moldova? In general, we support all the countries, and so it's our agenda, and we'll be discussing on that. Do you see that these countries' place in EU family? What do you think now in this situation? Every country which wants to not be part of the family and the fulfilling of all criteria are welcome to the European Union. Thank you very much.
¿Qué tal? ¿Contigo? ¿Qué? De aquí me oyes, ¿no? Sí. Vale. Buenos días, venimos a un Consejo de Asuntos Exteriores que va a estar muy marcado por la situación en Ucrania. Acabamos de tener un desayuno con el fiscal de la Corte Penal Internacional, en el que España ha expresado una vez más su apoyo a que se investiguen los crímenes cometidos en Ucrania, que se llegue hasta el final. Somos ya 41 estados, y también para movilizar a la ley contra la guerra de Vladimir Putin. En la sala, tras el apoyo y la adopción del quinto paquete de sanciones, seguiremos analizando cómo podemos encontrar nuevas fórmulas para evitar que Vladimir Putin siga financiando su guerra con capitales europeos. Analizaremos también la situación militar y cómo podemos apoyar al ejército y al gobierno ucraniano para que siga existiendo una Ucrania libre y soberana. Y habrá otros temas, por supuesto, de interés, Balcanes y la muy preocupante situación en Mali y en Libia, porque tampoco hay que olvidar la frontera sur de la Unión Europea. ¿Es imprescindible aplicar ya sanciones al petróleo ruso y espera que se trate hoy aquí? Vamos a analizar esa situación, sin duda, y hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, evitar la financiación de la guerra de Vladimir Putin con dinero y fondos europeos, y al mismo tiempo también hay que pensar en los ciudadanos europeos y en la necesidad de no desestabilizar a ciertos países cuya estructura energética pues ha estado tradicionalmente muy unida a Rusia. Yo estoy seguro que esos dos parámetros van a estar ahí, y desde luego España será solidaria en las decisiones que se tomen en el marco de la Unión Europea. ¿Qué le parece el viaje del canciller austríaco a Moscú? ¿Es apropiado ir ahora? No espero gran cosa de ese viaje. Vladimir Putin ya ha dado muchas muestras de que no quiere diálogo, sino simplemente la guerra, pero por supuesto todo aquello que sea tender puentes y darle una posibilidad al diálogo, a pesar de mi total escepticismo sobre los resultados, ¿por qué no? Ojalá me equivoque. Muchas gracias. Totala fördömande av det som sker. Är det rätt i det här läget med de bilderna som vi har sett den senaste veckan med döda civila och så vidare? Är det rätt i det här läget att åka till Moskva och träffa Putin? Jag vet ju inte exakt vad den österrikiska förbundskanslern har tänkt, eller om det är förberett på några andra sätt. Men allting som kan verka som att man inte har ett 100% fördömande av de krigsbrott som sker under Putins ansvar är inte bra. När det gäller sanktioner, vad förväntar du dig av dagens diskussion? Finns det någon öppning, tror du, på energiområdet? Det är ju så här, nu har vi ju godkänt det femte paketet, och där tog vi ett steg framåt som gäller kol. Jag kommer i mitt anförande idag kräva att vi även ska ta andra fossila bränslen som olja och gas. Jag tror att man möjligtvis kan komma framåt något när det gäller oljan. Vi förflyttar ju oss lite grann hela tiden, och fler inser hur viktigt detta är. Jag tror däremot inte vi kommer nå någon enighet fullt ut. Men vi som trycker på för det här försöker göra allt vad vi kan. Ni har ju tidigare sagt i regeringen att ni har förståelse för de länderna som har ett stort beroende av den ryska energin. Det låter lite som att ni har mindre förståelse nu då? Vi håller ju på att försöka på olika sätt, man hjälper till från EU:s sida. Vad finns det för alternativ? Det här handlar ju också om den gröna omställningen, så att flera länder har ju redan börjat tänka på det här. Kan man snabba upp det? Och så vidare. Så att vi har ju fått förslag från USA till exempel om gasleveranser och sådär. Så att jag hade ju också ett bilateralt samtal med min ungerska kollega som inte visade någon som helst öppning för detta. Men vi ligger på så mycket vi kan. För som jag har sagt flera gånger, som Ursula von der Leyen underströk när hon besökte Sverige förra veckan, det viktigaste här, det är inte solospel, utan att alla går tillsammans. Och nu har vi ju förra veckan kommit ett steg när det gäller fossilfria bränslen, nämligen kolen.
EU ska ju ge ytterligare 500 miljoner euro från fredsfaciliteten för vapen till Ukraina. Det är ju begränsat med pengar i den här fonden, och i den här takten så kommer ju fonden vara tom inom några månader. Så vad kan Sverige tänka sig att antingen inte ansöka om pengar från fonden eller ansöka senare, att ni får betalt i senare tillfälle? Vi tittar på detta på alla möjliga sätt och vilket som är det mest effektiva, men vi har inte några färdiga svar nu. Men vi vet ju alla att det är oerhört viktigt att vi får över militär utrustning till Ukraina, och det ska också EU ställa upp med. Men än så länge inga tankar om att man skulle kunna skänka vapen till Ukraina? Vi har inte kommit framåt i de diskussionerna inom EU vad det är som gäller fullt ut, så jag får återkomma till det. Sist bara om ICC, ni har haft frukost med ICC. Är det ett problem att det är väldigt många olika organisationer kanske som försöker samla in bevis när det gäller krigsbrott i Ukraina? Det här mötet som vi hade nu i morse med ICCs chefsåklagare Karin Kahn, det handlar väldigt mycket om detta. Sverige har ju precis idag offentliggjort att vi skänker ytterligare 5 miljoner till ICC. Vi har även svensk strukturerad förundersökning som har börjat. Detta tackade Kahn för. Sverige och Tyskland och andra nämnde han vid namn. Men han sa samtidigt, det finns flera initiativ nu för det finns en sån skarp vilja att göra något. Men mer är inte nödvändigtvis bättre. Och han var rädd för att det skulle ske en uttunning av det mandat som ICC och de så att säga etablerade domstolarna har genom att det kommer en rad olika initiativ. Så han höjde ett varningens finger för detta. Det finns etablerade mekanismer. Han nämnde Eurojust, OSSEs arbete, de enskilda nationella jurisdiktionerna. Men det finns också en rad andra så att säga, enskilda initiativ. Och jag skulle vilja säga att han varnade för detta. Tack. Tack. Jag skickar dig Madam. So, Pekka Haavisto and Finland, maybe... Sorry, Okay, let's start now. So, Pekka Haavisto from Finland, and today is a very important day because in the morning we had the prosecutor from the ICC telling about the very important process of the ICC which have been started in Ukraine and following, of course, the big innocents or crimes against humanity in Bucha and Kramatorsk and other places. And then, of course, the discussion now will continue. Von der Leyen and Mr. Borrell had been on the ground in Ukraine, and it's very important to hear their report today and discuss basis on their recommendation. And then during the lunch we will also have ministers from Iceland and Norway, which is important for us as following the Nordic cooperation on these issues. And domestically, of course, in Finland we have this week an important week because the government will give a white paper on security this Wednesday to the parliament. Kertokaa Haavisto odotuksenne tämän kokouksen suhteen. No, tänään on kiinnostava kokous sen takia, että oltiin aamulla ICC:n syyttäjän kanssa, käytiin läpi tätä sotarikosprosessia, mahdollista sotarikosprosessia liittyen Ukrainaan, ja nyt sitten tullaan kuulemaan Von der Leyenin ja Borrellin matkan kuulumiset korkeaedustaja Borrellilta. He ovat käyneet juuri kentällä ja varmasti tulee heidän suosituksia ja ajatuksia siitä, mitä EU voisi tehdä tilanteessa, jossa tilanne muuttuu entistä kärjekkäämmäksi nimenomaan Itä-Ukrainassa ja Venäjä kokoaa uusia joukkoja sinne. Millainen käsitys on siitä, että saadaanko näitä sotarikoksia tutkittua nyt kuinka? Millaisessa aikataulussa? No, ICC:n syytteellä oli aika järjestynyt ajattelu siitä, miten nyt saadaan tätä materiaalia kerättyä ja mitä voidaan siellä kentällä tehdä ja miten tällaisia aineistoja saadaan tallennettua. Todettiin, että internetissä on asioita, jotka todistaa sotarikollisuudesta siellä ja on tärkeää, että nämä kaikki saadaan tällä hetkellä talteen. Entä sitten Ukrainan tilanne ylipäätään? Mitä on odotettavissa seuraavina päivinä? No varmasti Anteeksi.
Varmasti tässä tilanteessa rauhanneuvottelut näyttää olevan aika lailla pysähdyksissä ja Venäjä siirtää ja kokoaa uusia joukkoja Itä-Ukrainaan, eli odotettavissa varmaan tällä hetkellä on lisää taisteluja Itä-Ukrainassa valitettavasti. Itävallan liittokansleri vierailee Moskovassa, niin millainen vaikutus tällä voi olla tilanteeseen? No katsotaan, onko siitä mitään tuloksia. Keskustelin aamulla Itävallan ulkoministerin Schallenbergin kanssa tästä matkasta ja hän kovasti korosti, että matka liittyy nimenomaan rauhanpyrkimyksiin ja humanitaariseen tilanteeseen. Mutta tietysti on tärkeää, että näitä yhteyksiä pidetään, mutta kovin korkeita odotuksia ei tuntu Itävallalla olevan. Voisivatko Suomen valtionjohtajat vierailla Moskovassa samassa tarkoituksessa? No, presidentti Niinistöllä on ollut puhelu presidentti Putinin kanssa ja näin poispäin. Varmasti vasta sitten, kun tulee jotakin sellaista tilannetta, että voidaan saada tuloksia aikaan, niin tapaamiset on paikallaan. Mutta nyt on ollut erittäin tärkeä, Turkki on järjestänyt sekä Istanbulissa että Antalyassa näitä tapaamisia ja meillä on ollut erittäin hyvä yhteys Turkkiin. Tiedetään, missä ollaan menossa ja pystytään seuraamaan näitä rauhanneuvotteluja. Entä viikonloppuna keskusteltiin edeltäjän Erkki Tuomiojan kommenteista tähän Suomen ja Ruotsin NATO-hakemuksiin ja mahdolliseen tilanteeseen. Miten kommentoit tätä tilannetta? Kommentoin oikeastaan sillä tavalla, että ajatuksiahan saa esittää ja erilaisia konsepteja esittää, mutta Suomella ja Ruotsilla on tällä hetkellä oma harkintansa menossa omista turvallisuusratkaisuistaan ja informoimme toisiamme, mutta emme sillä tavalla vaikuta toisiimme ja toistemme ratkaisuihin. Tietysti optimitilanne olisi se, että jos päätetään valita sotilasliitto Naton jäsenyys, niin silloin molemmat maat sen valitsisivat ja silloin varmasti puolustusyhteistyö senkin jälkeen olisi helpompaa ja yksinkertaisempaa. Meillähän on ollut hyvin arvokasta puolustusyhteistyötä tähän asti ja sillä on suuri merkitys. Mutta onko pöydällä ollut jonkinlainen ehdotus Suomen ja Ruotsin omasta puolustusliitosta? Aikaisemminhan on puhuttu siitä, että Suomenkin puolelta on sanottu, että Suomi ei aseta rajoja tai esteitä sille, kuinka syvälle puolustusyhteistyö etenee, mutta tällä hetkellä ehkä ne uhat, joita nähdään, niin niiden vuoksi on alettu keskustella tästä NATO-jäsenyydestä ja se on nyt se pöydällä oleva asia. Kiitos. Kiitos. Jag måste ställa en fråga från Sveriges Radio, Ja. Swedish Radio. Ja. Är det okej på svenska eller Ja, engelska? vi kan försöka. Engelska är kanske lite lättare för mig. Vi kan väl prata på engelska. Ja. Is there I mean, obviously there's a lot of interest in Sweden about the possible NATO membership of Finland. So what can you say? Could we expect an application for NATO from Finland? Well, we had excellent cooperation with Foreign Minister Ann Linde. We have been sharing information and sharing the timetable of our countries. This week in Finland, the government will table a white paper on security to the parliament, and this gives the parliament now a possibility to discuss all the aspects of possible NATO membership and or other security solutions, and then based on that debate, of course, government will make the conclusions together with the President of the Republic. And it's very important that we see that a little bit similar process is ongoing in Sweden with the group of the parliamentary parties, Foreign Minister and Defense Minister leading that process. Of course, we are exchanging information, but we understand that both countries are making their independent decisions. And when you say we will reach conclusions, does that mean take a decision on membership? Well, I would leave it to the parliament because the parliamentary debate is ahead of us, but it's clear that there is a willingness in the parliament to discuss about all aspects of the security situation. The main committee for that debate is the Foreign Affairs Committee, and we have also established this kind of other parliamentary body to coordinate the debate between the political parties. So, of course, the aim is to reach consensus what should be done, and then, if needed, we are ready to go ahead. And if the process takes longer time in Sweden, would that be sort of an obstacle for Finland, or would you simply proceed on your own? Well, of course, timetables are open, I think, on the both sides of the sea in the way that we cannot guarantee which day the parliament will be ready, and also I think the Swedish process will take time. But of course, we exchange all the time information, and hopefully, if we make a similar kind of decisions, we could do them around the same time. Thank you.
Good morning. Today we have another important meeting of the Foreign Affairs Council, which is focused on the EU response against the Russian aggression against Ukraine. And of course, this will be discussed between the EU foreign ministers, but also with our colleagues from Norway and from Iceland. And since today started with a meeting with the prosecutor of the International Criminal Court, it is very important to express Romania's full support for the ICC and for the swift investigation by the prosecutor of the court of the crimes of war, crimes against humanity committed in territories occupied by Russia during the aggression. And since those crimes were committed on those territories during the occupation of Russia, from the perspective of international law, the responsibility belongs to Russia, but also the perpetrators, all perpetrators of such crimes should be investigated and prosecuted. I also support on behalf of Romania the calls from the prosecutor for more resources in terms of financial voluntary contributions and seconded personnel. At the same time, today I will welcome the fifth package of sanctions against Russia and express the availability of Romania to continue discussing more sanctions to be adopted in order to increase the pressure on the Russian authorities. At the same time, I would also welcome the resolution on the 7th of April taken by the General Assembly of the United Nations suspending the membership rights of Russia from the Human Rights Council. We will continue to support within the EU and the EU together with other partners efforts to isolate Russia at international scale and in various international fora. I would also like to welcome the announcement by Commissioner Vălean of the European Commission, the Commissioner on Transport, regarding the partial liberalization of transport on roads from Ukraine and the Republic of Moldova, because this is very much benefiting these countries, but also the supply chains connecting these countries with Europe. And in terms of support for Ukraine, we need to continue the multidimensional assistance for Ukraine. As far as Romania is concerned, we continue to provide assistance to the refugees crossing our country. More than 700,000 refugees crossed Romania's border. We continue to provide assistance to all those who are coming into Romania, but also through the humanitarian hub, which is created in Romania in order to collect and transfer to Ukraine and the Republic of Moldova assistance for these countries. At the same time, I would present today the results, which are very good. The results of the conference, which together with Germany and France, Romania has organized in Berlin last week on the 5th of April. We managed to gather 659.5 million euros in support for the Republic of Moldova, which is very much affected by the wave of refugees and, of course, by the economic effects of this humanitarian crisis. Today we will also discuss, just a second, we will also discuss about the Western Balkans, and I would support a thorough discussion on the Western Balkans on the Foreign Affairs Council in May. We will discuss about the Global Gateway, which is also an instrument supporting the recovery for countries like Ukraine, like Republic of Moldova, but many other countries. So, Minister, today Georgia and Moldova will receive questionnaire regarding to application for membership. How do you estimate? Will you support, and can we expect candidate status in June as media reported? What do you think? And will you support also these three countries? Well, I think this step of transmitting the questionnaire to the Republic of Moldova, but also to Georgia, it's a very important step forward in the path towards accession to the European Union. I have discussed with my colleague, Minister Nicu Popescu of the Republic of Moldova last week in Berlin. He asked for support in this process of filling in the questionnaire, and Romania is, of course, willing to extend this support.
effort. And as you know, Romania is a very firm supporter of the European perspective of Ukraine, of the Republic of Moldova, and of Georgia. And we will grant assistance in order for this process to be as smooth as possible. It is important for the answer to this questionnaire to be provided very soon. But we cannot say now what are the exact deadlines for this process, because as we also know from our own experience of accession to the European Union, it is a process which requires a very thorough progress and work on all these issues. But Romania is a strong supporter of the accession of all these three countries, and I'm very glad that today the Republic of Moldova, but also Georgia, will receive the questionnaire. I will meet my colleague Nicu Popescu today as well, and we will discuss to what extent we can assist from the technical point of view. Thank you, Minister. Thank you so much. Thank you.